Господь подобен огромному яркому пламени, а живые существа его искрам. Although sparks and a big fire are both fire and both have the power to burn, the burning power of the fire and that of the spark are not the same. Комментарий. Хотя искры и пламя по своей природе являются огнем и обладают способностью сжечь, жар искр все же не сравним с жаром огня. Why should one artificially try to become like a big fire, although by constitution he is like a small spark? Зачем крошечной искре пытаться выдавать себя за пламя большого огня? It is due to ignorance. Это происходит из-за невежества. One should therefore understand that neither the Supreme Personality of Godhead nor the small spark-like living entities have anything to do with matter, but when the spiritual spark comes in contact with the material, fiery quality is extinguished. Необходимо понять, что ни верховная личность Бога, ни крошечные, подобные искрам живые существа не имеют ничего общего с материей. Но когда духовная искра соприкасается с материальным миром, она теряет свои изначальные качества. That is the position of the conditioned souls. Таково положение обусловленных душ. Because they are in touch with the material world, their spiritual quality is almost dead. But because these spiritual sparks are all Krishna's parts and parcels, as the Lord in the Bhagavad Gita, Mamai Vangsa, they survive their original position by getting free from material contact. Соприкоснувшись с материальным миром, они почти утратили свои духовные качества. Но поскольку эти духовные искры являются неотъемлемыми частицами Кришны, как Господь говорит об этом в Бхагавад-гите Мамай Вамша, они могут вернуться в свое изначальное положение, разорвав связь с материей. This is pure philosophical understanding. В этом заключается чистое философское понимание. In the Bhagavad Gita, the spiritual sparks are declared to be sanatana eternally. Therefore, the material energy Maya cannot affect their constitutional position. В Бхагавад-гите духовная искра называется санатана, вечно, поэтому материальная энергия Майя не может изменить их изначального положения. So that is to say that Jiver Swarup Hoy Nitya Krishna Das, the eternal constitutional position of the living entity is that he is a servant of Krishna. Говорится, Дживера Сварупа Хой Кришна Нитья Дас, изначально конституциональное положение живого существа – это слуга Кришны. So that position is eternal. И это положение вечно. So when we talk of Sanatan Dharma, that sometimes Hindu religion is termed as Sanatan Dharma. Иногда мы говорим о санатана дхарме, индуистская религия так и называется санатана дхарма. So Prabhupada explains Dharma, although is roughly translated as religion, actually
it means the constitutional position or the essence of something. И Шрила Прабхупада говорит, что дхарма, если грубо переводить, можно сказать, это религия, но более точный перевод дхарма – это суть или конституциональное положение. So Prabhupada gives the example of sugar. By nature, it's sweet. И Шрила Прабхупада приводит пример с сахаром. По своей природе сахар сладкий. Or fire by nature is hot and gives light. И огонь по природе он жгет, обжигает и также дает свет. So the constitutional position of the living entity is to serve. И также конституциональное положение живого существа – это служить, быть слугой. In when he's in a proper healthy condition, then the living entity lives in the spiritual world and serves Krishna and Krishna's devotees. В правильном своем положении, в изначальном, живое существо живет в духовном мире и служит Кришне, и служит его слугам. But if he and also the living entity is marginal by nature. И также живое существо по природе занимает положение как бы пограничное, да. Which means he may turn towards Krishna or away from Krishna. Что значит, живое существо может повернуться к Кришне или отвернуться от него? No, Krishna has two principal kinds of energies, the spiritual energy or the spiritual world and the external energy. The spiritual world is the internal energy, the material world is the external energy of the Lord. Господь обладает двумя основными принципиальными энергиями. Одна – это внутренняя энергия, духовная, и другая энергия внешняя, материальная. So although the living entity is a spiritual spark, spiritual by nature, he has some minute choice whether he'll turn towards Krishna and the spiritual world or whether he'll turn towards the material energy or the material world. И хотя живое существо по природе духовно, все равно также живое существо и обладает незначительной свободой выбора, что позволяет ей оставаться либо в духовном мире, либо отправиться в материальный мир. No, generally the living entities are fully satisfied to serve Krishna in the spiritual world. И, конечно, живое существо полностью удовлетворено, служа Кришне в духовном мире. But they do have that option of coming to the material world. Но у живого существа также есть и выбор, или один из вариантов – это отправиться в материальный мир. The motivation for coming to the material world is to enjoy, to be the enjoyer, to take the position of Krishna. И мотивация того, кто отправляется в материальный мир, это наслаждаться, то есть попробовать себя в роли Бога. Krishna will advise better not to go there to the material world. If the living entity is insistent
okay, Krishna said, you can go. И перед тем, как живое существо отправляется в материальный мир, Кришна уговаривает остаться в духовном мире. Но если живое существо все же настаивает, то Кришна позволяет отправиться в материальный мир, говорит, хорошо, иди туда. So even though we think we're going to be enjoyers, actually, you know, our constitutional position is to serve, and when we come here, we also become servants of the material energy. И поскольку по природе мы слуги, но думаем, что в материальном мире мы наслаждаемся, но на самом деле мы здесь также служим материальной энергии. We're serving this body first and foremost. So much energy has to be used up just to feed the body, to bathe, to help one's friends and relatives, family members, etc. Мы служим телу, в котором находимся. Его надо кормить, его надо ухаживать, мыть и так далее. И также заботиться о друзьях, родственниках и так далее. Someone is servant simply of his own senses, someone serving his family, someone else serving his community, somebody serving his nation, etc. Somebody serving the whole humanity. Кто-то служит просто своим чувствам, кто-то служит своей семье, кто-то обществу, нации, кто-то всему человечеству. But still, the same constitutional nature of being a servant is there, even though we may think I'm the enjoyer. И вот это природное состояние живого существа, конституционально, быть слугой, оно проявляется все равно, в любом случае, хотя живое существо может думать, что оно наслаждается. So this serving mentality is the actual dharma or constitutional nature of a living entity. И вот настроение служить, служение – это и есть дхарма живого существа или его конституциональное положение. So no matter how much we try to become enjoyer or controller, we'll ultimately be forced to serve in one way or another. И хотя живое существо может считать себя наслаждающимся и контролирующим, но так или иначе природа нас заставит быть слугой. So we should understand this, and then we should see the options for service, who is best to serve. И вот, будучи слугами по природе, мы должны выбрать, кому же служить в наших интересах, кому служить лучше всего. Is it better to serve Krishna eternally in the spiritual world, or is it better to serve the senses and the material body in the material world time after lifetime? Есть выбор служить Кришне вечно в духовном мире, либо служить собственным чувствам, находясь постоянно в материальном мире. And as Prabhupada says in this paragraph that we just read, if the living entity comes in contact with the material world, I mean, in other words, if he starts serving the body, the family, the country, his spiritual nature, Prabhupada said, it becomes almost dead. The spiritual quality is almost dead.
И вот Шрила Прабхупада здесь в комментарии пишет, что приходя в контакт с материальной энергией, живое существо теряет свои духовные качества как бы отмирают. Like a dead man walking. Подобно как движущемуся мертвецу. And you can see, the difference between serious devotees and gross materialists just by looking in their face. И можно просто сразу видеть разницу, различие между серьезными преданными Бога и грубым материалистом, просто посмотрев на их лица. The devotees look bright and effulgent. Преданный всегда сияющий, радостный. Prabhupada, he said, previously, many of my disciples were hippies. Прабхупада говорит, что раньше многие мои ученики были хиппи. Dirty, intoxicated, lazy. Грязные, одурманенные наркотиками, ленивые. But now he said, since they've taken to Krishna consciousness, they look very bright with their dowdy saris, neck beads. They look like angels from the spiritual world. Но теперь, когда они занимаются духовной практикой, они сияют, они счастливые, они выглядят, как будто спустились с духовного мира в своих красивых сари, доти, украшенные. Like angels. И они выглядят подобно ангелам, спустившимся с небес. So that's because they're contacting Krishna. Это потому, что они они находятся в контакте с Кришной. Through the agency of Guru Parampara, through the process of devotional service. Посредством гуру парампары и процессу преданного служения. Because the spiritual world is all effulgent and transcendental. Потому что сам духовный мир исполнен сияния, и он трансцендентен. This morning we were reading a nice verse from the 10th canto, the second chapter of the Bhagavatam. Сегодня утром мы читали такой замечательный текст из 10-й песни Шримад Бхагаватам 2 главы. So it's described, yesterday's verse and today's verse was describing the appearance of Lord Krishna, that first he entered the mind of Vasudeva. И предыдущая эта глава описана явление Господа Кришны. Вначале он вошел в ум Васудевы. And then into the heart of Vasudeva. Затем в его сердце. And because of that, Vasudeva became completely effulgent. И благодаря этому Васудев стал чрезвычайно сияющим. And other people couldn't even see him because he was so much empowered by the Lord. И даже люди не могли его видеть, настолько он был сияющий, настолько был Господом, настолько сила Господа ему передалась. Of course, it is very special. I mean, Lord Krishna's appearance, the Supreme Lord of Vasudeva, such an exalted devotee. Конечно, это особый случай, это явление самого Господа, а Васудева – это очень возвышенный, преданный Господа. But Prabhupada making the point in the purport that by practicing devotional service,
a devotee becomes empowered. Но Прабхупада отмечает в комментарии, что, совершая преданное служение, преданные становятся уполномочены Господом. They may not become so powerful that other people can't even see them, but at least they become very bright and effulgent, and also good preachers, able to convince other people due to their association with Krishna. They're empowered. Не так, что его не видят, но видят его сияние, его могущество, и когда он проповедует, то это, конечно, очень влияет на людей. And in that regard, we also read a verse from 13th chapter of the first canto. И мы также читали из первой песни 13 главу. That this Yudhisthira Maharaj speaking to Vidura. Где Юдхишthир Махарадж разговаривает с Видурой. Bhavad Vidas Bhagavata Tirtha Bhuta Svayam Vibhu Tirti Kurvanti Tirtani Spantastena Gata Brita. So he says that your lordship, he's addressing Vidura very respectfully, your lordship is like a holy place personified. For some, he's saying that, yeah, he's glorifying Vidura, that your lordship is like a holy place personified. Personified, yes. И он, обращаясь к Видуре, Юдхишthир Махарадж, как очень возвышенному преданному, говорит, что твое величество подобно святому месту олицетворенному. And because you carry the Lord within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. Потому что в своем сердце ты несешь самого Господа, и поэтому где бы ты ни был, то место становится место паломничества. So holy places are dams, holy dams. They are the places where the Lord resides. Святое место, святая Дхамма, это то место, где живет Господь. So Lord is residing in the heart of the pure devotees. И Господь живет в сердце чистого преданного. Just as what was that going to think? Well, just like Vidura, anyhow, because he had that Krishna consciousness, that strength of Krishna consciousness, he was able to purify other people and other places. И поскольку у Видуры была эта сила сознания Кришна, он мог очищать всех людей и места, где бы он ни находился. So this is possible even for persons who have fallen into material existence. It's possible for them to transform their lives and transform their consciousness. То есть это возможно для живого существа, оказавшегося в материальном мире, изменить, трансформировать свое сознание. But there's a process for doing that. И для этого существует определенный процесс. And that, of course, process is bhakti yoga. Который называется бхакти-йога.
And in order to practice bhakti yoga nicely, we need the guidance of elevated devotees. И чтобы правильно и с успехом следовать бхакти-йоге, нам нужно руководство возвышенного преданного. Just like if you want to learn mechanics, you want to learn some language, you need the guidance of qualified teachers. А если человек хочет чему-то обучиться, чему-то что-то делать или изучать языки, ему нужен учитель, который объяснит ему, как это делать. Therefore, Prabhupada always stressed the importance of seeking out a bona fide spiritual master. Поэтому Шрила Прабхупада всегда подчеркивает важность найти истинного духовного учителя. And bona fide spiritual master means someone who is experienced and who is strong and steady in the practice of bhakti. И истинный духовный учитель — это тот, кто имеет большой опыт в этой практике, который серьезен и стабилен в своей духовной жизни. And is able to convince others philosophically of the need to apply this knowledge in one's daily life. И который способен убедить других и также показать, как на практике следовать этой философии в своей повседневной жизни. So it's just like the electric power station may be far away, but because it's connected by wires, that we get electricity in our buildings. Это можно сравнить с электростанцией, которая находится далеко, но поскольку связаны проводами с домом, то у нас дома есть электричество. So parampara is like that. We, through the Vaishnavas, the bona fide Vaishnavas, the bona fide gurus, and the acharyas, we can connect to the powerhouse or the source of power, Krishna. Таким образом работает парампара через возвышенных преданных, через ачарью. Мы можем, ачарьев, учителей, мы можем связаться с источником всего могущества и силы, с самим Богом. That potential is there in all the living entities in the material world. Потенциально эта возможность есть у всех живых существ в материальном мире. But because many of them or most of them in the material world are more interested in trying to enjoy the senses, therefore their spiritual knowledge becomes covered over. They become unconscious of their connection with Krishna. Но поскольку большинство живых существ заинтересовано служить своим чувствам, наслаждаться чувствами, то их изначально духовное сознание покрыто материей. Although the potential is there to become Krishna conscious, they're not developing that potential. Но потенциально есть у каждого живого существа такая способность и возможность стать сознающими Кришну. Просто они не пользуются возможностью. And their energy, their life's energy is burned up in materialistic things. И так их духовная энергия, она просто сгорает в огне материального существа, материалистичного существования. And therefore, Prabhupada is saying here
their spiritual quality is almost dead. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что таким образом его духовные качества становятся практически мертвыми. They don't look alive and effulgent like serious devotees, but rather their faces become gray and morose. И они не выглядят радостными и сияющими, как преданные, но лица их скорее унылые и серые. And their life becomes very mundane. Very? Oh. There is some interruption in the internet. Drain? Mundane. Oh, yes. Их сознание становится просто материалистичным. So this is just human life is very valuable, but this opportunity is wasted. Their energy is drained away by material activities. Их само тело, человеческая форма жизни имеет эту возможность восстановить наше сознание, но из-за материалистичного образа жизни эта возможность, она становится просто, их чувство и возможность, она покрывается и не используется. So it's a diseased condition of life. И это состояние болезненное, обусловленной жизни. But Bhaktivinoda Thakur said, Inichyo sadimaya nashi baralagi harinam mahamantra lao tumi magi. I have the medicine to cure this disease of Maya. Но Бхактивинод Тхакур поет в своем бхаджане, что Господь Чайтанья говорит, что принес лекарство, принес исцеление от Майи. But take this Harinam mantra, and this way you can become connected to Krishna, you can become cured this disease of material existence. Прими же эту мантру, и она свяжет тебя с Господом, и ты станешь свободный от болезни, ты излечишься от болезни материального существования. Okay, continuing the next paragraph of the purport. Следующий параграф комментария. Absatz, huh? Да, следующий абзац. A low sparks and a big fire are both fire, and both have the power to burn. The burning power of the fire and that of the spark are not the same. Итак, хотя безграничными. So that is Второй абзац. Второй абзац. Кто-то может возразить, зачем надо было создавать духовные искры. Ответ на это такой, поскольку Бог абсолютно личность, всемогущ, Он обладает как безграничными, так и ограниченными в своих возможностях энергиями. Okay, I'll read that too. The answer can be given this way. Since the absolute personality, he has both unlimited and limited potencies, right? Read that? Да, и в этом заключается смысл понятия всемогущества. Чтобы быть всемогущим, Господь должен обладать не только безграничными, но и ограниченными энергиями. This is the meaning of omnipotent. И это есть
Так, значение всемогущества. Да, это смысл всемогущества. To be omnipotent, he must have not only unlimited potencies, but limited potencies also. Как мы прочитали, чтобы быть всемогущим, Господь должен обладать не только безграничными, но и ограниченными энергиями. Thus, to exhibit his omnipotency, he displays both. Проявляя свое всемогущество, он обнаруживает обе силы. The living entities are endowed with limited potency, although they are part of the Lord. Живые существа, хотя и являются частицами Господа, наделены ограниченной энергией. The Lord displays the spiritual world by his unlimited potencies, whereas by his limited potencies, the material world is displayed. С помощью своих безграничных энергий Господь являет духовный мир, а его ограниченные энергии творят мир материальный. In the Bhagavad Gita 7.5, the Lord says, Aparayamitastvanyam prakriting vidime param jiva bhutam mahabaho yayedam taryate jagat. Besides these inferior energies, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mine, which comprises all living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. В Бхагавад-гите 7.5 Господь говорит, помимо этой низшей энергии, о могучерукий Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. The Jiva Bhuta, the living entities, control this material world with their limited potencies. Джива-бхуты или живые существа управляют этим материальным миром при помощи своих ограниченных сил. Generally, people are bewildered by the activities of scientists and technologists. Как правило, обычных людей сбивает с толку деятельность ученых и технологов. Due to Maya, they think there's no need of God and that they can do everything and anything, but actually they can't. Под влиянием Майи они думают, что у них нет нужды в Боге и им под силу любые свершения, однако многое им все же не удается. Since this cosmic manifestation is limited, their existence is also limited. Поскольку материальный мир ограничен, их существование также ограничено. Everything in this material world is limited, and for this reason, there is creation, sustenance, and dissolution. Все в этом мире имеет пределы, и потому он создается, существует какое-то время и разрушается. However, in the world of unlimited energy, the spiritual world, there is neither creation nor. Но в духовном мире, мире безграничных энергий, нет ни творения, ни разрушения. So that's to say, everything is very stable. Everything is, everyone is very absorbed in their relationship with Krishna. Так что в духовном мире все стабильно, и каждый погружен в свои отношения с Кришной. And not bewildered by the changing conditions that one finds here in the material world. И его не сбивают с толку всевозможные изменения, которые претерпевает материальный мир здесь. So continuing, if the personality of Godhead did not possess both limited and unlimited energies, he could not be called omnipotent. Читаем дальше. Если бы Господь, личность Бога, не обладал и ограниченными, и безграничными энергиями, его нельзя было бы назвать всемогущим. Anor Aniyan Mahato Mahiyan, the Lord is greater than the greatest and smaller than the smallest. Ануранья Махато Махиян, Господь больше величайшего и мельче мельчайшего.
He is smaller than the smallest in the form of the living entities and greater than the greatest in his form of Krishna. Мельче мельчайшего Господь предстает в образе живых существ, а больше величайшего в своем образе Кришны. No meaning to the conception of the supreme controller Ishvara, just as there is no meaning to a king without his subjects. Если бы Господу нечем было повелевать, не было бы смысла называть его высшим повелителем Ишварай, как не имеет смысла понятия царь, если нет подданных. If all the subjects became king, if all the subjects became king, there would be no distinction between the king and an ordinary citizen. Если бы каждый подданный становился царем, между царем и подданными исчезли бы всякие различия. Thus, for the Lord to be the supreme controller, there must be a creation to control. Таким образом, чтобы Господь имел право называться верховным повелителем, должно существовать творение, которым он мог бы повелевать. The basic principle for the existence of the living entities is called Chid-vilas, or spiritual pleasure. Самая суть бытия живых существ называется Чид-виласа, духовным наслаждением. The omnipotent Lord displays his pleasure potency as the living entities. И всемогущий Господь являет свою энергию наслаждения в форме живых существ. The Lord is described in the Vedanta Sutra 1.1.12 as Anandamayo Vyasad. He is by nature the reservoir of all pleasures, and because he wants to enjoy pleasure, there must be energies to give him pleasure or supply him the. Веданта Сутра 1.1.12 описывает Господа как Анандамая Бхасад. Он по природе средоточие всего блаженства, и поскольку он желает наслаждаться, должны существовать энергии, которые дарят ему наслаждение или побуждают его испытывать блаженство. This is the perfect philosophical understanding of the absolute truth. Таково совершенное понимание абсолютной истины. To serve Krishna, to give pleasure to Krishna by our thoughts, words, and deeds. Служить Кришне, доставлять Кришне радость, удовольствие своими мыслями, речью и поступками. So we learn how to do that from Guru Sadhu Shastra. И как это правильно делать, исполнять, мы учимся у гуру, из шастров и садху. We should keep association of sadhus or devotees, and this will always help us to remember in a practical devotional service to Krishna. И мы всегда должны общаться с садху, которые помогут нам помнить о Кришне и всегда быть практично занятым в служении Кришне. So that is Sanatana Dharma, that is to be situated in one's proper constitutional position. Это есть санатана дхарма, всегда находиться в своем изначальном конституциональном положении. Okay, I'll finish there today, and there's some fire alarm going off here. Fire alarm. О, то есть надо мне заканчивать уже здесь, то какая-то там пожарная тревога звучит. I don't think there's a fire. I think it's caused by smoke in the kitchen or something, but it's very noisy. Or maybe it's because there's a fire yagya going on outside. I'm not sure. In the tent. О, я не думаю, что там какой-то пожар.
но это идет сигнализация, это может быть из-за того, что ягью делают, вот, и поэтому сигнализация сработала от дыма. Okay. So thank you very much. Харе Кришна, всем спасибо. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Да, Шриле Прабхупаде ki jai. Jai. да. Neskaka Bhaktivinoda ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare So Krishna. there will not be class on Saturday. I'm going to Paris and there's a program in their preaching center. So I won't be able to give a class on Saturday. And on Monday, I'll be traveling. Again, cannot. But next Wednesday will be next class. И следующая лекция теперь будет в следующую среду, поскольку в субботу у нас здесь будет программа, а в понедельник я буду в путешествии, в движении. Okay, so after 1 week, same time, you're all welcome to join. Так что через неделю в это же время все добро пожаловать. Это за день до Джанмаштами, да, будет? Да. За день. Yes, 1 day before Janmashtami, yes. За день до Джанмаштами будет. Да. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна.